kuendelea na kazi zao katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu, akiwataka kutowasimamisha kazi wafanyakazi 1130 ambao wanahudumu kwenye mradi huo. Akizungumza katika kaunti ya Bungoma, kauli yake rais inajiri licha ya uamuzi wa mahakama kusitisha matozo ya nyumba za bei nafuu kwa kile ilitaja kuwa kinyume na sheria. Rais William Ruto alitoa kwa kishindo katika kaunti ya Bungoma akizindua miradi mbalimbali kukiwemo mpango wa nyumba za bei nafuu. Rais akiweka bayana kuwa mradi wa nyumba za bei nafuu utaendelea licha ya uamuzi wa mahakama kutoa uamuzi wake kwa matozo ya 1.5% ya ushuru wa nyumba za bei nafuu ni kinyume cha sheria. Let me to explain if there is a problem if we cannot raise money to do housing. We have a plan on how to raise money for housing. I have no explanation to give. This program must move forward for the benefit of millions of Kenyans across the country in terms of employment and in also making sure that ordinary Kenyans can also access affordable living. Rais akiwataka wanakandarasi wa mradi huo kuendelea na kazi zao na kutowasimamisha kazi wafanyikazi 1130 ambao wanaendelea na mradi huo kote nchini, kwani hapo ndipo wanapata riziki yao ya kila siku. Kauli yake ikijiri wakati ambapo baadhi ya wafanyikazi walisitisha shughuli kwenye mradi huo eneo la Ruiru na Kibra hapa jijini Nairobi. Kwamba kwa sababu yale mambo yanaendelea kotini, kuna makontrakta wengine wamepata wasiwasi wakawaambia vijana wanaofanya kazi ati kuna maneno. Mimi nataka niwaambie hivi, contractors wote wanaofanya kazi kwa mambo ya affordable housing pamoja na vijana wote na wale wanafanya kazi katika mpango huu, karibu watu 1130, mimi nataka niwaambie waendelee kazini kwa sababu hii mpango inaendelea mpaka pale tutamalizana na mambo kule kotini. Kadhalika, rais anasisitiza kuwa mradi wa nyumba za bei nafuu unawapa Wakenya ajira haswa vijana, akisisitiza kuwa swala hilo linaingizwa siasa. People voted overwhelmingly for the housing plan in our manifesto in the last general elections. Parliament voted overwhelmingly for laws to establish the housing fund and all the attendant legal requirements. We have discharged our responsibility to the people of Kenya. Therefore, we want to continue to give an opportunity to millions of young people to earn an income through jobs in this program. Kadhalika, Rais William Ruto amezindua mradi wa nyumba za bei nafuu katika eneo la Natiri, kaunti ya Bungoma, akitarajiwa kuendelea na ziara yake ya siku 4 katika eneo la magharibi ya nchi. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Kwenye taarifa nyingine, waziri wa ulinzi Aden Duale mapema hii leo amezindua hazina ya operesheni za kusaidia Umoja wa Mataifa kudumisha amani duniani katika kambi ya jeshi ya Kahawa Garrison hapa jijini Nairobi. Mwaka jana bunge la kitaifa liliidhinisha hazina ya jumla ya shilingi bilioni 7 ya kusaidia operesheni hiyo kufanya shughuli zake bila kutegemea wizara ya ulinzi moja kwa moja. Mike Gwongo anaarifu. Uzinduzi huu unajiri miezi michache baada ya baraza la mawaziri likiongozwa na Rais William Ruto kuidhinisha kuanzishwa kwa hazina ya operesheni za kulinda amani mnamo Agosti mwaka jana ili kuwezesha vikosi vya ulinzi vya Kenya kufikia viwango vinavyofaa katika uwezo wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa na kusaidia kudumisha ulinzi wa vikosi vyake, vifaa na mali nyingine wakati wa shughuli hizo. Kuundwa kwa hazina hiyo maalum kuliidhinishwa na kamati ya bunge la kitaifa kuhusu sheria, ambayo ilisema katika ripoti yake ya mwaka jana kwamba itaisaidia KDF katika shughuli zake za kulinda amani. Serikali iko tayari kuchangia shilingi bilioni 1 kwa hazina maalum ya shilingi bilioni 7 ambayo kamwe haitahusishwa na bajeti ya Wizara ya Ulinzi, huku shilingi bilioni 6 za ziada zikitarajiwa kutokana na operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa.
Waziri Duale amesema hazina hiyo itatumika kwa ajili ya kufadhili na kutunza vifaa na mali nyingine zinazomilikiwa na watu wa kawaida na kufadhili uanzishwaji wa vifaa maalum kama ilivyoidhinishwa na Baraza la Ulinzi la PSO. This fund is tangible embodiment of our unwavering commitment to peace both within our region and across the globe. The days when the blue flag was a natural protection are long gone. Consequently, peacekeepers today operate in an environment where they themselves are targets of the belligerents. Kamati ya bunge la kitaifa kuhusu sheria ilisema katika ripoti yake ya mwaka jana kwamba ingawa KDF ina uwezo wa kupata hela kutoka kwenye hazina hiyo wakati wowote, itafanyiwa ukaguzi wa fedha kila mwaka na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, sawa na fedha nyingine maalum kama vile zile za shirika la vijana. Waziri Duale amewataka wasimamizi wa hazina hiyo kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali ili kudumisha mafanikio katika utendakazi wa majukumu yake. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Mtazamaji, tuangazie taarifa ya kushangaza hapa. Watoto 5 wenye umri wakati wa miezi 4 hadi miaka 10 wamenusurika leo katika kifo cha madidi kwenye kata ya Lugaga katika kaunti ndogo ya Vihiga kutoka katika malezi yanayodaiwa kuwa ya yenye itikadi kali mikononi mwa mama yao mzazi, ambaye anasemekana kuwanyima wanawe haki ya kupata elimu au hata matibabu kutokana na imani yake. Mwanahabari wetu Arnold Adidi kutoka Vihiga anatutaarifu. Mwendo wa saa 3 asubuhi katika kijiji hiki cha Madidi kwenye kaunti ndogo ya Vihiga, maafisa wa utawala wanawasili nyumbani kwa Belisi Yala mwenye umri wa miaka 28. Hii ni baada ya kupata taarifa kuhusu uwepo wa watoto wanaodaiwa kupewa malezi yenye itikadi kali mikononi mwa mama yao. Operesheni hiyo ikisababisha kunusuriwa kwa watoto hawa 5, mama yao akihojiwa na maafisa wa idara ya watoto. Nimebeba mimi mwenyewe kwa tumbo, serikali ilikuwa wapi? Kulingana na mwanadada huyu ambaye mchana kutwa amekuwa akihojiwa na maafisa katika idara ya watoto, msimamo wake wa imani haumruhusu kuwapeleka wanawe shuleni au hata hospitalini. Kufika 2019 kama mtoto wangu wa kwanza huyo nilikuwa sasa ndio nitaka kuanza kumpeleka shule, kukatangazwa kuwa masomo sasa inabadilishwa, yale yenye yalikuwa mazuri yanawekwa yale masomo ya kuharibu watoto, ambao mojawapo ni sex education. Na kulingana na imani yangu, siwezi mgeuka Yesu ambaye ananipea chakula kila siku niende kuabudu sex education, watoto wangu wasome sex education wakiwa wadogo. Imani yangu inajenga kwa sababu naishi tu kwa neema. Kwa wakati inasemekana lazima nipeleke mtoto hospitali ndiye akuwe healthy, na mimi nikajaribu nikaona sijapeleka mtoto hospitali na wako very healthy. Kumaanisha sasa Mungu yupo na ninamwabudu hata mahali penye niko. Na je, imani yake Belisi Yala inachoshewa na nini? Mume wangu yeye ndio mwanzilishi wa hii imani. Akakuja kuniambia hapa penye tumefika saa hii, na yeye amelelewa kulelewa kwa uchafu wenye unaonekana saa hii. Afadhali tumfuate Yesu kuliko tujitie unajisi yenye uko kwa sasa hivi. Majirani tuliozungumza nao wamekiri kushuhudia mienendo isiyo ya kawaida nyumbani kwa mshukiwa, ila juhudi zao kuingilia kati zimekuwa zikigonga mwamba. Ikipita kitoka kama huko chini, sangina na huwa na patrol huko chini kidogo, sababu watu wanasumbua kuibaiba. Nikikuja huwa nasikia kama wanaimba hivi. Hapa ndio wanaimba na watoto wake tu. Lakini kwenda kanisani sijawahi sikia wala kuona. Watoto wakaanza kugonjeka. Peleka mtoto hospitali. Anakataa. Hospitali ni mapepo. Kila mtu hapa ni mapepo. Peleka watoto shuleni. Hata saa ile anakuwa na mimba, aendanji kliniki.
Nasema mimi niende kwa mapepo. Naibu wa chifu wa kata ya Muhanda, David Alumasa, amethibitisha kisa hicho. Kwa sasa, maafisa katika idara ya watoto kwenye eneo hili wameanzisha uchunguzi kuhusu kisa hiki. Na hawa watoto ni watoto 5. Mtoto wa kwanza ako na miaka 10, mtoto wa pili ako na miaka 6, mtoto wa tatu ako na miaka 4, mwingine ako na miaka 3 na mdogo kabisa ako na miezi 3. La ajabu ni kwamba hawa watoto wote hawajaipeleka hospitali kupata chanjo yoyote ile. Na ukiongelesha mama anaonekana ni mtu ako informed. Kwake kuna TV, kuna radio. Ndio wakati huu tunashukuru maana tumeweza kupata wale watoto, tumewarescue. Arnold Adidi, TV47, Vihiga. Tuangazie taarifa nyingine. Mkenya mmoja amewasilisha ombi kwenye tume ya huduma za mahakama JSC ikitaka jaji mkuu Martha Koome kuondolea afisini. Mlalamishi huyo kwa jina Michael Kojo Otieno anadai jaji mkuu Martha Koome hakufuata sheria alipowateua wanachama wa mahakama ya rufaa inayohusika na masuala ya kodi. George Maringa anaarifu. The preamble of the Judicial Service Code of Conduct Ethics based on Section 5(1) of the Public Officers Ethics Act number 4 of 2003 provides that the code is intended to establish standards of ethical conduct of judicial officers to be applied consistently with constitutional requirement. That is a legislation from Parliament, hence makes her unfit to hold public office. Raia mmoja wa Kenya anataka jaji mkuu Martha Koome kuondolewa afisini. Michael Kojo Otieno amewasilisha tetesi kwenye tume ya huduma za mahakama JSC. Otieno anataka jaji mkuu Martha Koome aondolewe afisini kwa madai kwamba alikiuka sheria alipowateua wanachama wa mahakama ya rufaa inayohusika na masuala ya kodi. That is rule 35. States that a judicial officer shall exhibit respect to the rule of law, comply with law, avoid impropriety and appearance of impropriety, and act in a manner that promotes public confidence in the integrity and impartiality of the judicial service. That one definitely clearly indicates that the CJ did not comply with the law. Otieno pia anadai jaji mkuu alikuwa na mapendeleo wakati wa kuteua wanachama wa mahakama hiyo. The third ambit is about the national values and principles of good governance anchored in Article 10. That is the rule of law is there, impartiality is there. We also have got democracy is there and human rights. Those persons who had applied for those given positions and did not get the opportunity to be appointed, then definitely defeats the cause of justice. Michael Kojo Otieno, mkazi wa kaunti ya Homa Bay, pia amedai jaji mkuu Martha Koome aliongeza idadi ya wanachama hao kwa kuongeza wengine wawili. 19th May 2023, that is Gazette Notices 6285, 6286 and 6287. Excellency, the Chief Justice appointed 22 members, which is contrary to the dictates of the law. Hatua hiyo imeibua hisia mseto, huku viongozi wa bunge kutoka kaunti ya Meru wakijitokeza kumtetea jaji mkuu Martha Koome. The petition is misplaced because the Chief Justice, I believe, is a stickler for the law, and I know her personally, and I believe she would not be doing anything wrong. If it is political, I think it should be removed because we are going to aggravate the situation. And I think Martha has been very level-headed. She has been discussing things and talking things without any favor. Regarding even the country Kenya and also regarding her judiciary department. And I find it really awkward. I can say it's witch hunting or fighting our president through the back door. Itasalia kuonekana hatma ya tetesi hizo. George Maringa, TV47, Nairobi.
Tuangazie masuala mengine. Kamati ya afya katika bunge la kitaifa sasa imetaka kesi ya sakata ya NHIF itatuliwa haraka iwezekanavyo ili hospitali zitakazopatwa bila makosa ziendelee na shughuli zao. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, kamati hiyo pia imeeleza umuhimu wa kuwa na idara iliyo huru itakayoangazia masuala ya udhibiti na kutoa leseni kwa hospitali za kibinafsi nchini. Jumatatu wiki hii, waziri wa afya Susan Nakhumicha aliweka bayana kuwa serikali imetia kikomo bima ya Edu Afya, ambapo wanafunzi wa sekondari sasa watanufaika na bima mpya ya hazina ya afya ya kimsingi. Haya yalijiri baada ya wizara ya afya kuripoti sakata ya shilingi bilioni 4.3 katika bima hiyo ya Edu Afya. Siku ya Alhamisi, kamati ya afya katika bunge la kitaifa ilizuru hospitali ya Bongo, kaunti ya Embu, ambapo walibaini kuwa kulikuwepo na tofauti katika rotuba ya wanafunzi waliotibiwa katika kliniki hiyo chini ya mpango wa Edu Afya. What happens, the Ministry of Education, the schools belong to Ministry of Education, but the teachers belong to TSC. That was to avoid a conflict of interest. Kwengineko, ilibainika kuwa rekodi za wanafunzi wawili kati ya wanafunzi 2,000 waliotibiwa katika hospitali hiyo zilinakiliwa kwa njia ya kielektroniki, lakini kukosekana kwa vitabu. The mistake was only 2 students that were not in the system out of all the students he had seen. And he has explained himself that the problem was his system, and he admitted that the system missed the 2 students, but they are in the hard copy of his register. Ripoti ya kamati hiyo pia iliibua maswali kuhusu idadi ya juu ya wanafunzi wanaodaiwa kutibiwa katika hospitali zinazokumbwa na madai ya ufisadi. We found the proprietor here, Dr. Bogo. He has been cooperative. His main accusation was that he got money from Edu Afya. Edu Afya is the insurance that was covering students unfairly. They said he influenced students to come to this hospital. He received so many students that list high blues. Afisa mkuu mtendaji wa hospitali hiyo, Daktari Dan Bongo, aliambia kamati hiyo kuwa walitibu wanafunzi wengi, kwani wakati huo kulikuwa na mchamko wa ugonjwa wa tumbo baada ya kukunywa maji chafu. So I'm not saying we have cleared him, but we have had a side of story. Naibu mwenyekiti wa kamati hiyo, Patrick Munene, amesema kuwa kesi ya sakata ya bima ya NHIF imeacha Wakenya wanaosaka matibabu tabani. Immediately we go back, this report will be on floor because one, patients are suffering. Because institutions that were stopped from admitting patients who use NHIF, those patients are suffering. Because we know most of our people rely on NHIF. So we need to sort out this problem. If an hospital has a problem, you close it once and for all. If an hospital has no problem, you create to continue with their business. Mbunge Munene alikuwa ameambatana naye mbunge wa Mwea Mary Maingi na mwakilishi wa kike wa Samburu Pauline Lenguris, ambapo walizuru baadhi ya hospitali eneo la Mashariki na kubaini kuwa baadhi ya hospitali zinazochunguzwa hazina hatia kubwa na hivyo basi hazifai kusimamishwa. Elizabeth Atieno, TV47. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine, hakimu wa mahakama ya Milimani siku ya Jumatatu atatoa uamuzi kuhusu kesi inayomkabili mkimbizi ambaye ni raia wa Marekani ila ni mzaliwa wa Kenya, Kevin Adam Kang'ethe, anayedaiwa kuhusika na mauaji ya msichana katika taifa hilo la Marekani. Kiongozi wa mashtaka ya umma aliomba hukumu yake ifanywe na nchi moja katika nchi ya Marekani, manake mauaji hayo yalifanyika katika taifa hilo tarehe 31 mwezi wa Oktoba mwaka 2023. Hakimu Lucas Onyina anatarajiwa kutoa uamuzi huo kuhusiana na maombi hayo. Wahusika katika kesi hiyo wanatarajiwa kumjibu kiongozi wa mashtaka ya umma ndani ya siku 3. Kang'ethe alikamatwa katika klabu moja eneo la Westlands siku ya Jumatatu baada ya kukimbia mkono wa sheria kwa miezi 2 sasa. Kang'ethe anadaiwa kuhusika na mauaji ya Margaret Mbitu kati ya mwezi Oktoba na Novemba tarehe 4 mwezi mwaka jana. Concurrent to these proceedings, the existence of E354 of 2024
which application on a cursory perusal, they were seeking to detain the respondent before you. For a period of 30 days to be placed on reasonable bond terms based on the following points. Number one, the respondent has a brother who lives here in Kenya. The prosecution counsel is given time to put in the affidavit he has indicated he intends to file in opposition to bail or bond. The same be filed and served today upon the counsel for the respondent, who shall then be at liberty to file a response, if any, by the close of business on 2nd of February this year, that is tomorrow. Number two, the counsel for the respondent is also given time to file and serve replying affidavit in regard to the notice of motion dated 31st of January 2024 and filed on the same date. The said replying affidavit be filed and served within the next 3 days. Tuangazie masuala mengine. Mkewe naibu wa rais Rigathi Gachagua, Dorcas Rigathi, ameshtumu makanisa kwa kupuuza maovu yanayotendeka kwenye maeneo yao, huku vijana wakiangamia kutokana na utumiaji wa mihadarati. Akizungumza katika eneo bunge la Kiambaa Karuri, kaunti ya Kiambu, amesema kuwa viongozi wa makanisa wanafahamu walanguzi wa dawa za kulevya kwenye maeneo yao, ila wako kimya kuwashtaki kwa sababu wanaofia makanisa yao yatafungwa na serikali. Bi Dorcas ametoa wito kwa wale watoto wa mitaani ama wanaorandaranda mitaani kuweza kuwaita watoto na kuweza kushiriki nao. Sisi kama kanisa tukiona yale mambo yanaendelea kwa nchi yetu tukinyamaza. Wengine wanasema hatutaki kusema kwa sababu serikali itafunga kanisa. Kanisa ni gani ambaye haiwezi kuendeleza neno la Bwana na ukweli wake na kwenda huko nje na kuwaambia maovu ni maovu? Kama kitu ni kiovu ni sin is sin and you must call it sin. You cannot keep quiet. People are selling poisons. The church knows. Even my brothers, you also know. People are selling bangi and they are killing our children. There are so many bars here, we don't want this. We recommend. But unfortunately, even the ones that public have even written letters are given licenses. So we are actually destroying our own children.